Johnny, yes, Papa. I am not Vamsi Bhavani. I am Vamsi Bhavani's AI clone. అందరికీ నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని. ఈ మధ్యన ఏఐకి సంబంధించిన వీడియోస్ చేయాలి అంటే దాని రీసెర్చ్, రికార్డింగు, ఎడిటింగు, ఈ కంప్లీట్ సైకిల్ ఇట్స్ టేకింగ్ అ లాట్ మోర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. కాబట్టి మీకు ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా కంటెంట్ని రియల్ టైంలో డెలివర్ చేసేందుకు ఈ విధంగా రా వితౌట్ మచ్ ఎడిటింగ్స్ ఫాస్ట్గా మీకు కంటెంట్ని ఇచ్చేందుకు ఈ అటెంప్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను. అండ్ నాకు మీ ఒపీనియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఎలా అనిపించింది ఇది? ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ వాచింగ్ కంటెంట్ లైక్ దిస్? లెట్ మీ నో. ఓకే, సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాయిస్ బాక్స్ అనమాట. సో మీరు కనుక ఈ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ని ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఏఐ స్పేస్ క్లోజ్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటే, ఆర్ ట్విట్టర్లో, ఎక్స్లో ఇన్ జనరల్ ఏఐకి సంబంధించిన కంటెంట్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఈ వాయిస్ బాక్స్ గురించి వినే ఉంటారు. దీంట్లో ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్, కంప్లీట్లీ ఫ్రీగా లోకల్గా మీ సిస్టంలో దీన్ని రన్ చేసుకుని ఈజీగా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ వీడియో కోసం అగైన్ నా దగ్గర ఎల్ఓక్యూ ల్యాప్టాప్ ఉంది విచ్ హ్యాస్ ది జీపీయూ లైక్ ఆల్సో. బట్ ఈ వీడియోలో వాట్ ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ సీన్ ఇన్ రివ్యూస్ అండ్ ఆల్ ఇస్ మ్యాక్లో ఇట్స్ వర్కింగ్ బెటర్ అన్నారు. సో నేను నా మ్యాక్లో ఇవాళ ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో ద పర్ఫార్మెన్స్ మైట్ చేంజ్ ఎ బిట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ మ్యాక్, ఆర్ మీ ర్యామ్ కానీ మీ జీపీయూ కానీ తక్కువ ఉంటే ఇట్ మైట్ స్లైట్లీ డిఫర్. So to give a quick idea of the configuration, it's Mac M1 Pro with 32 GB memory. Okay, let's get on to this one. So based on me operating system, మీరు కింద ఆ ప్లాట్ఫామ్ని బట్టి you can download the file. And నా కేసులో it's Silicon Apple కాబట్టి I'll just click on this, wait for it to download. So while it downloads, to give a again quick idea, వాయిస్ క్లోనింగ్ ఈస్ యూజింగ్ క్వెన్ 3 మోడల్ అనమాట. దీంట్లో అగైన్ తెలుసు కదా, ఆ చైనీస్ ఆ మోడల్. సో దీంట్లో యూ హ్యావ్ ఇన్స్టెంట్ క్లోనింగ్, హై ఫిడిలిటీ అంటే ఆ ఇమోషన్ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ అవుతాయి. మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఇంగ్లీష్, చైనీస్ ఉంది. విల్ ట్రై విత్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ దిస్ వీడియో. అండ్ లైటింగ్ ఫాస్ట్ ఆన్ మ్యాక్. అగైన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఆల్సో. దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ దిస్ ఆన్ ద మ్యాక్ సిస్టమ్. And then we have different profiles creation and all. We'll see about that. Speech generation, again the motive of the tool is the same. And ఇవన్నీ we'll see. Let's try the tool now. So ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. Just extract it and open the application. Again, what I have heard is it's really fast on Mac. నేను కూడా ఇంకా ట్రై చేయాలి. So let's see. Okay, this is the UI. So firstly, let's create a voice. Click on create voice. Let's say VB trial voice. Why trial? Because again, ఈ వీడియో యొక్క ఉద్దేశం అది, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ రికార్డింగ్ వైల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ బీ ఆబ్వియస్లీ ట్రయల్. సో విల్ మేక్ ఇట్ బెటర్ లేటర్, బట్ ఫర్ నౌ దిస్ ఇస్ ద వన్. లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంది, దెర్ ఇస్ సమ్ తెలుగు. సో ఇంగ్లీషే ఉంచేస్తాను. సో శాంపుల్ అప్లోడ్ చేయాలి. యాడ్ అ శాంపుల్ టు గెట్ స్టార్టెడ్. యూ కెన్ యాడ్ మోర్ శాంపుల్స్ లేటర్. I'll just go ahead and record it for now, right? Instead of uploading the sample, I'll do it on the go. The request is not allowed by the user agent or platform in the current context, possibly user denied permission. I think because screen record అవుతుంది కాబట్టి Zoom allow చేయట్లేదు అనుకుంటా. I'll quickly record a voice note on my phone and then share it onto the Mac. Hi, hello. I am Vamsi Bhavani and you are watching me on Vamsi Bhavani YouTube channel. I hope you can hear me, you can watch me and you can understand what I'm trying to say. Thank you. So again, training కోసం either record చేసిన దానికి మీరే స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు, or you can ask AI to transcribe that. I'll use transcribe. So basically audio నుంచి ఆటోమేటిక్గా అదే టెక్స్ట్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్. అగైన్ ద థింగ్ ఈజ్, మీరు అట్ అ స్ట్రెచ్ ఓన్లీ 30 సెకండ్లు మాత్రం అప్లై చేయొచ్చు. ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫెయిల్డ్ అంటుంది. లెట్ మీ రీట్రై. సో ఫర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇట్ యూసెస్ విస్పర్ మోడల్. So it's downloading that. Post that. I think this time transcription should work. Let's see. సో వచ్చేసింది. హాయ్ హలో, ఐఎమ్ వంశీ భవానీ. స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ వి పెడదాం. అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ మీ ఆన్ వంశీ భవానీలో అగైన్ వి పెడదాం. యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్నాడు, బాగానే ఉంది. ఐ హోప్ యూ కెన్ హియర్ మీ, యూ కెన్ వాచ్ మీ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ యామ్ ట్రయింగ్ టు సే. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ గుడ్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ప్రొఫైల్. సో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. Now what you can do is select a profile, click on the card, profile select అయిపోయింది. Now you can enter text that you want AI to actually use your clone to convert it to audio. Let's try Johnny yes papa maybe. Copy this. Let's try, again this is optional but I'll try
friendly tone. Okay, language English. I'll choose the higher quality one. Seed random is fine. Again, the thing is, usually what we do is, when you're using AI tool, usually we start with a random seed, multiple try చేశాక if one of the seeds is working good, దాన్ని multiple other times కి use చేస్తాం, so that the results are more predictable and reproducible, right? So I'll click on generate speech. Let's see. First of all, it will download the Quen model, obviously. So it's around 3.6 GB. It will take some time. Let's wait. So మధ్యలో few times you might see this error where it failed అని చెప్పి, but keep trying it. So issue ఏంటంటే, while downloading model, network issues అవ్వచ్చు, or it might break the connection pool. That's why keep retrying, it will work. Let's try it again. Johnny, yes papa. Eating sugar? No papa. Are you sure? Yes papa, open your mouth. Ha ha ha. I am not Vamsi Bhavani. I am Vamsi Bhavani's AI clone. Can you recognize me? I am watching Big Boss on my TV. How about you? What is your name? Hi, how are you? I mean, that's the output, guys. Obviously, it's decent for open source model. And మనం ఇచ్చిన just 12 seconds ఆడియో మాత్రమే. ఇంకొంచెం ఆడియో దానికి ఎక్కువ ఇచ్చి, ఇంకొంచెం శాంపిల్స్ ఎక్కువ ఇస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ బెటర్ ఫర్ షూర్. నేను దాన్ని కొంచెం ట్రైన్ చేసి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మళ్ళీ ఎలా ఉందని చెప్పి ఇంకొక మేబీ రీల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ చేస్తాను. బట్ యా, దిస్ ఇస్ డీసెంట్. అండ్ టు నో మోర్ అబౌట్ ది ఫీచర్స్ అండ్ ఆల్, మీరు ఈ పేజ్కి విజిట్ చేయొచ్చు, voicebox.sh. And the thing is, if you're facing issues anywhere in the setup and all, obviously face చేయకూడదు because it's straightforward. But if you're facing issues, what I would recommend is, UIలో మీకు బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందో ఏమి తెలియదు. సో వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇన్ దాట్ కేస్ ఇస్, కిందకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ మాన్యువల్ సెటప్కి ఆప్షన్ ఉంటుంది, రైట్? ఇవి స్క్రోల్ డౌన్, యా, మాన్యువల్ సెటప్కి క్లోన్ చేసుకొని రెపాజిటరీని అక్కడ నుంచి ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి you'll have these commands. దీని ద్వారా వెళ్తే ఏంటి అంటే, మీ టర్మినల్లో మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తున్నా ఆర్ ఎనీ ఇష్యూ వస్తున్నా కనబడతాయి అక్కడ. కాబట్టి అక్కడ నుంచి మీరు ఇంకొంచెం ఈజీగా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఇది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ మెథడాలజీ ఆన్ డైరెక్ట్లీ లిటిల్ రా టైప్ ఆఫ్ వీడియో ఎలా అనిపించింది చెప్పండి. మీకు నచ్చితే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డెమో మోర్ AI టూల్స్ ఇన్ అ మచ్ క్విక్కర్ టైమ్ ఫ్రేమ్, రైట్? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్. అంటే గైస్, నేను ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేసి బేసిక్ ఎడిటింగ్కి పంపించి మళ్ళీ టూల్ని వాడేలోపు అప్డేట్ మారిపోయింది. ఇఫ్ యూ సీ, యూఐ మారిపోయింది, స్టోరీస్ అని చెప్పి కొత్తగా ఈ ఫీచర్ యాడ్ అయ్యింది, అడిషనల్గా ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ కనబడుతున్నాయి మీకు, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. అంటే ఇంత ఫాస్ట్ పేస్లో AI గ్రో అవుతుంది. మీరు కూడా అదే పేస్లో నేర్చుకుంటే బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ ఫాలో వంశీ భవాని ఆన్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ రీడ్ బ్లాగ్స్, ట్వీట్స్, జస్ట్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్. ఓకే? అండ్ యా, ఐ మీన్, ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయి, కాబట్టి ద సేమ్ డెమో షుడ్ వర్క్ ఫర్ దిస్ వర్షన్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై భారత్.